Maayong adlaw, Sibunganos! Welcome to Sibunga 24/7 News. Ang inyong kasaligan nga source sa balita o updates hindi sa Sibunga. From serious issues to inspiring community stories, we bring you the latest happenings na importante para sa tanan. And I am Adrian Baring. And I am Rosal Chavez. This is Sibunga 24/7 News. Serving truth anytime. Anywhere. Sa among main headlines today, Residents in Sibonga experience unpredictable weather conditions as the rain showers continue this week. gasoline prices remain a challenge para sa mga drivers o commuters. Beautiful tourist destinations in Sibonga continue attracting visitors sa mga nilaing lugar. And local sports activities continue inspiring the youth and strengthening community unity. These stories and more only here on Sibonga 24/7 News. Atong sugdan sa weather update. Residents in Sibonga continue experiencing hot morning o kalit nga pag-ulan in the afternoon. Because of this changing weather, daghang residente ang magdala na daan og payong o raincoat before sila mogawas sa ilang panimalay. For the live report, atong paminawon si Janwin Maluluyo. Thank you, Adrian. Currently, I'm here in Sibunga where residents experience sunny weather karong adtoha and light rain showers ganihang buntag. Ang weather condition nga light rain shower in morning and sunny afternoon kay common kayo sa tropical places pareha sa Pilipinas. Sa buntag makasinati taog light rain shower meaning hinay lang nga ulan dili kusog. Og usually, dali era mahuman tungod sa moist air o cloud formation during the early hours. Pagkahapon, mo-improve na ang weather kay mugawas na ang adlaw. This is because of the clouds nagdala og ulan sa buntag kay nagdisperse tungod sa kainit sa adlaw. Mao naghimong sunny afternoon nga mas hayag og init ang panahon. So this kind of weather show how fast mag-change ang climate change sa atong lugar. Ulan sa buntag, init sa hapon. So, importante nga always prepared ta. Reporting at Sibunga Plaza, I am Janwin O. Malalayon, 24/7 News. Meanwhile, gasoline prices continue affecting drivers o commuters here in Sibonga. Many residents say nga nisaka gyud ang ilang daily expenses tungod sa kamahal na presyo sa gasolina. For more details, let's hear from Kenneth Sorhena. Thank you, Rosel. Many habal-habal drivers here in Sibunga continue expressing concern regarding the increasing fuel prices. According sa ubang habal-habal drivers, mas dako ang ilang gasto adlaw-adlaw especially sa mga habal-habal drivers. Bisan pa niini, residents continue working hard aron masuportahan ilang pamilya. Paminaw na to ang usa ka habal-habal driver. So sir, unsa may mong masulti sa presyo sa gasolina? Misaka jug mayo. So sir, naka-epekto ba ni sa inyong income kada adlaw? Naka-epekto gyud kay wala man kay pasayro, wala manulog. Terus kamahal sa gasolina. So naka-epekto kuno ni siya kay mahal na kayo ang gasolina. So salamat sir sa imong komento. Reporting here in Sibunga, I am Kenneth Sorhena, 24/7 News. In international news, Different countries continue discussing solutions regarding climate change as extreme heat and strong typhoon affects many parts of the world. environmental experts continue reminding people to protect and reduce pollutions to help lessen the effects of climate change. Many world leaders also encourage communities to stay prepared during extreme weather conditions. Earth is more unbalanced than it has ever been, and that affects you with more extreme weather, more intense droughts, stronger hurricanes, and food and water insecurity. That's the harsh reality from the latest State of the Global Climate Report by the World Meteorological Organization. The past 11 years have been the 11 warmest on record.
The warming is trapping greenhouse gases, causing further warming and bigger consequences. Scientists warn that heat-related illnesses will continue to rise, as well as disease and natural disasters. They say that serious action needs to take place in order to mitigate these stressors that face the world and our grim reality. Aside from current challenges, Sibonga also continues gaining attentions because of its beautiful tourist destinations. Many visitors enjoy the peaceful environment, fresh air, ug relaxing nga atmosphere nga makita diri sa Cebu. For more details, let's hear John Wayne Maluluy. Thank you, Adrian Russell. One of the most visited religious destination diri sa Southern Cebu, padayon gihapon nga nag-attract og daghang devotees and tourists diri sa Simala Shrine. Known for its castle-like design og peaceful atmosphere, daghang visitors ang moanhi diri para mag-pray, magpasalamat og mangayo og guidance. Many tourists say nga dili lang spiritual experience ang ilang ma-feel diri, kundi peacefully pud kaayo ang lugar nga maka-relax sa mind og heart. Aside sa pagka-religious destination, Simala also becomes one of the top tourist attractions diri sa Cebu nga because of its beautiful architecture and relaxing environment. Authorities also remind visitors nga mag-maintain og cleanliness, observe resilience inside the prayer area og respetohon ang scared place. Every weekend, hundreds of devotees gikan sa lain-laing lugar ang mobisita sa shrine aron magdagkot og kandila og mag-offer sa ilang prayers. Reporting gikan sa Simala Shrine, I am Janwin Maloyan, 24/7 News. Sports activities also continue bringing excitement and unity among the youth and Cebuanga. Basketball leagues and community sports events remain active as young athletes continue showing teamwork and determination. For the latest sports update, let's hear from Kenneth Sargento. Thank you, Rosel. Local sports game continue attracting many supporters gikan sa laing barangay here in Sibonga. According to residents, sport activities help the youth stay active and avoid negative influence. Players has also continue training hard aron mahimong better athletes. Atong paminawon ang usa ka player. So, dong nakatabang ba nimo ang sports? Kuan ya murag gamay nakatabang na sa ang sports nako kay murag ma-exercise nako and then healthy man malingaw pagkakatungod outdoor game. Okay. So, unsa man imong masulti sa imong kauban nga players? Ako masulti lang jud sa uban players kay work hard, try hard and stay healthy. So, thank you dong sa imong message. Good day, Sibonga Community College. Welcome sa atong special news coverage karong adlaw. Today's top story is all about awareness, discipline, and safety as SSC conducts a mandatory crime prevention symposium for all students from first year to fourth year. Hinuyo kini nga programa aron mapaligon ang knowledge sa mga estudyante bahin sa crime prevention, personal safety, o responsible citizenship. And right now, naa na sa live sa Sibonga Sentrum ang atong field reporter aron matagan kita og latest updates gikan mesmo sa BEC. Let's hear it from John Wayne Maluluyo. John Wayne? Thank you, Rosal and Adrian. Good morning, Sibonga. Karon ni ami live diri sa Sibonga Sentrum para sa Mandatory Crime Prevention Symposium. Nakita nato sa atong luyo ang daghang mga estudyante sa SSC nga naka-type B uniform. And everyone is ready to learn about safety and security. Student, unsa importante para nimo kining crime prevention symposium labi na sa mga atong panahon karon? Well, as a student, importante jud kayo nga giheld ang crime prevention symposium kay kituluan ta sa mga pulis o unsa pag-prevent sa mga threats o unsay mga rights mo para maka-defend sa mong kagalingon. Unsa ang usa ka city tips nga imong nakatunan karon nga pwede nimong ma-share sa imong mga fellow students?
usa sa mga tips para nako para safe tatanan is dili ta maglaglag ng gabi na kayo kay if maglaglag ta kanang gabi kay sa tanan is dako kay chance nga day may tabo nga mga kidnaparon or mga rape or etc. Tas usap pod sa anang tips nako kung share is attitude. Giskot ni ganiya sa police nga attitude is important kini siya para dili ka para dili ka mabinuangan sa mga tao sa palibot. Thank you. As a student, unsa ang importante para nimo kining crime prevention symposium labi na sa otong panahon karon? Okay, so as a student, prevention is better than cure. So it is important to teach students early about crime, so than to regret it when something already happened. Unsa ang usa ka tip nga imong nakatunan karon nga pwede nimong ma-share sa imong mga fellow students? So as a responsible citizen, ang akong usa ka tip nga nakatunan karon kay isip usa ka kanabitaw mabinantayon nga citizens, and so this I can make feel safe, and of course kanang not just in school but also in the community as well. Dako gyud og tabang ang kining maong lakang sa Cebu nga Community College aron masiguro ang safety sa tanang siguradong daghang kaalaman ang mga nadala sa mga estudyante pag uli nila sa ilang tagsa-tagsa mga kapamilya. Reporting live from Cebu nga Syndrome, I am Janwin Maloloyon. Back to you in your studio, Rosal and Adrian. Thank you, Janwin, for that informative report. Indeed, importante kaayo ang mangingon ani nga symposium aron mas mahimong alerto o responsible ang mga estudyante sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Crime prevention starts with awareness. Ang pinaagi sa mga programa sama ni ini, mas maprotektahan nato ang atong kaugalingon ug ang atong komunidad. Once again, this is Adrian Baring, And this is Rosal Chavez, bringing you the latest news and information. Stay safe, everyone, and mabuhay!